হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত মামলায় আদালতে জোর ধাক্কা খেলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বিদেশি পড়ুয়া ভর্তির ক্ষেত্রে বৃহস্পতিবার হার্ভার্ড কর্তৃপক্ষকে 6 দফা শর্ত দিয়েছিল ট্রাম্পের সরকার। ওই শর্ত না মানলে আগামী শিক্ষাবর্ষে বিদেশ থেকে আর পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারবে না হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ডের সমস্ত বিদেশি পড়ুয়াদের দ্রুত অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে, না হলে তাদের ভিসা বাতিল করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয় ট্রাম্প প্রশাসন। তবে সেই নোটিশ ধোপে টিকল না। নির্দেশিকায় স্থগিতাদেশ জারি করল বস্টন আদালত। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এ ধরনের সিদ্ধান্তে নিন্দায় সরব হয়েছেন ওয়াশিংটনের শিক্ষার্থীরা। I think myself and many other Americans who've gone to universities in this country, a key part of our experience is international students. You know, many great friends. I had friends from India, from China, from Eastern Europe, and like these people helped define my life. You know, these were people I relied on, people I studied with. And so I think not only is it a loss to all of the people who come to this country to study, it's a loss to American citizens. And it's something that we're all really worried about and something that needs to be stopped. International students, especially students from India, bring a lot of academic quality to on campus. Any comments on that? I think that, you know, the international students I knew were brilliant people. Like I said, I relied on them as study partners, as friends, as people who supported me and everyone else I knew. You know, like Harvard, I think it's like a quarter of the student population is international students, if I'm right, and that's a massive amount of the community, you know. And the other thing is, I think having international students in the United States builds that community globally. And with the internet today, being Gen Z, being young, we're also connected. And I think by trying to deny that connection or undo it, we're shooting ourselves in the foot. And are you hopeful that the judicial system would probably bounce back and revoke this order? So in the broader context of this administration, you have to be hopeful the judicial system will stop any of the overreaches or bad things it does. I'm not deeply informed on the issue. I'd hope that, you know, there's a court order staying it or stopping it. But ultimately, you know, the only way is to win elections, to, you know, get people realizing that we need to do something as citizens of this country and of the world. It's kind of shocking. I don't really think it's very fair. A lot of students all over the world kind of work hard to go to school where they want to, so I think everybody should be able to choose where they want to continue their education, whether that be at home or in America. So yeah, I think it's kind of shocking and not very fair. And there's a lot of panic among students and parents, you know, whether it's India, whether it's China, elsewhere, Australia. Anything that you'd like to say? And are you hopeful that the judicial system would bounce back? Yeah, I do have hope that, you know, they'll try to fix whatever's going on and that ban won't happen. But honestly, you never know. So I hope that it works out well, but yeah, we can only just kind of put our trust in the system and hopefully it's the outcome that we want. I was definitely shocked, and I think there is a reason to worry about it spreading to other universities in America. I don't think it's fair at all, and I'm hopeful that this can be solved before it becomes super widespread. Are there any conversations among students about, you know, what's going on ever since this administration took charge? And are you hopeful that, you know, something can work out in favor of these international students? I think as soon as he was elected, there's been a ton of different reasons to worry, and this is just another thing to add to the list that is something that everyone is worrying about. But I'm, like we've been saying, I'm hopeful that the legal system will be able to fix this issue as soon as possible. Similarly to my friends, I was very shocked, not necessarily about other things that the Trump administration's doing, because every day there's something, but specifically this was very shocking to us, especially because we're students. Any hope for international students? Anything that you'd like to tell them? Yeah, I'm very hopeful that eventually it'll work itself out. Obviously, it's kind of fresh because it just happened, but I'm sure in a few months something will work itself out.
And are you worried about this trickling down to other universities? I'm not that worried right now. I think maybe in a few months I could be more worried if it hasn't figured itself out. But for right now, I feel hopeful that the legal system will figure it out. ট্রাম্প প্রশাসন নির্দেশিকায় জানিয়েছিল 72 ঘন্টার মধ্যে বিদেশি পড়ুয়াদের বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দিলে তবেই তারা আবার নতুন শিক্ষাবর্ষে বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারবে। স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটর প্রোগ্রামের শংসাপত্র প্রত্যাহার করা হবে না। 6 দফা শর্ত না মানলে আগামী শিক্ষাবর্ষে বিদেশ থেকে আর পড়ুয়াদের ভর্তি নিতে পারবে না হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। হার্ভার্ডের সমস্ত বিদেশি পড়ুয়াদের দ্রুত অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে হবে, নয়তো তাদের ভিসা বাতিল করা হবে। এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। বিচারক হোয়াইট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করে জানান, এভাবে পড়ুয়াদের ভিসা বাতিল করা যাবে না। 389 বছর পুরনো হার্ভার্ডের 20,000 পড়ুয়ার প্রায় 28% বিদেশি। সব মিলিয়ে বস্টন আদালতের রায়ে আপাতত স্বস্তিতে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদেশি ছাত্ররা। এখনই তাদের অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হচ্ছে না। এমনই আরো খবরের জন্য চোখ রাখুন আর প্লাস নিউজে।